હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપના યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 3 રીડ 1 ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રીના કોમ્પ્રિહેન્શનની સંપૂર્ણ સમજૂતી, તે પણ આપણી નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા કોમ્પ્રિહેન્શનનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, રિફ્લેક્ટ એન્ડ શેર યોર ઓપિનિયન્સ ઓર ફિલિંગ્સ ઓન ધીસ ક્વેશ્ચન્સ. તો એ નીચે આપણને કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે, તો તેના માટે આપણે આપણા મત અને આપણી ફિલિંગ્સ જે છે લખવાની છે. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વાય શુડ વી સે બ્રેવો ટુ ધ મહિલા મંગલ દળ? તેનો આન્સર થશે, વી શુડ સે બ્રેવો ટુ મહિલા મંગલ દળ because they took the initiative to manage and protect the local forest. They were determined to save the last patch of trees. They also decided to regenerate degraded forests. તેના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, why did the woman take lead in forest saving movement? તેનો આન્સર થશે, the forest of Kangad had already become degraded. In that year, however, the forest department decided to fell it. Therefore, the village women who had to take long distances for fuel, fodder and water were determined to save the last patch of trees. Third question છે, write a note on the strength of women as expressed in the text. તો આપણો આન્સર થશે, history says that women have often overcome men when they are determined. They can fight more courageously. Only once they decide to do something, they never look back or retreat. They are always ready to face the worst, whatever be the obstacles in their way. તો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, અંડરલાઇન 3 sentences in the text that show women's act of courage. તો અહીં આપણને ટેક્સ્ટમાં જે વુમન્સ એક્ટ ઓફ કરેજ માટે જે સેન્ટેન્સ બતાવતા હોય તેને આપણે લખવાના છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ થશે, ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ધ ચિપકો મુવમેન્ટ, ધ વિલેજ વુમન હેવ નાઉ સ્ટાર્ટેડ મેનેજિંગ એન્ડ પ્રોટેક્ટિંગ લોકલ ફોરેસ્ટ ટુ ઇન્શ્યોર ધ જનરેશન. સેકન્ડ છે, ધ વિલેજ વુમન હુ હેડ ટુ વોક લોંગ ડિસ્ટન્સ ફોર ફ્યુલ, ફૂડર એન્ડ વોટર વર ડિટરમાઇન્ડ ટુ સેવ ધ લાસ્ટ પેચ ઓફ ટ્રીઝ. અને થર્ડ થશે, વન્સ ધ વુમન ડિસ્કવર્ડ ધેટ ધ પ્રોટેક્શન વોઝ લૂઝ, they obliged the post and decided to guard the forest themselves. તો એના પછીનો હવે આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, in the text there were words or phrases indicating problems and words and phrase describing solutions. Read the text and fill in the blanks. તો અહીં આપણને આ નીચે જે ટેક્સ્ટ આપ્યો છે તેમાં કેટલાક વર્ડ્સ કાં તો ફ્રેઝ એવા છે કે જે પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિકેટ કરે છે અને એની બાજુમાં કેટલાક વર્ડ્સ કે ફ્રેઝ એવા છે કે જે એના સોલ્યુશન પ્રેઝન્ટ કરે છે. તો આપણે તે વાંચવાના છે અને ખાલી આ જે ટેબલ છે ને પૂરો કરવાનો છે. તો આપણને આપ્યું છે, પ્રોબ્લેમ્સ છે કે ઓપ્રેસિવ ફોરેસ્ટ લોસ, તો એનું સોલ્યુશન થશે કે નો કોર્પોરેશન મુવમેન્ટ સત્યાગ્રહ. સેકન્ડ છે ફિલિંગ ટ્રીઝ, તો એ થશે ચિપકો મુવમેન્ટ. એના પછી છે ડિગ્રેડેશન ઓફ ફોરેસ્ટ, તો તે થશે વિલેજ પીપલ્સ મેનેજમેન્ટ ઓફ ઓન ફોરેસ્ટ. ત્યારબાદ છે નેગ્લિગન્ટ ગાર્ડ્સ ઓર લૂઝ પ્રોટેક્શન, તો તે થશે એબ્લુસિંગ ધ પોસ્ટ એન્ડ ગાર્ડિંગ ધ ફોરેસ્ટ ધેમસેલ્વ્સ. ત્યાર પછી છે ગ્રેઝિંગ ગોટ્સ એન્ડ કટિંગ ટ્રીઝ ફોર ફાયરવુડ, તો તે થશે બીઇંગ ફાયર્ડ બાય ધ વુમન પ્રોટેક્ટિંગ ટ્રીઝ. ત્યારબાદ છે પોલિસી ઓફ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પ્લાન્ટ ફોરેન કોમર્શિયલ ટ્રી પોપ્યુલર, તો એ થશે કે ફોર્સિંગ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પ્લાન્ટ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇનડિગરસ ફોડર ટ્રીઝ ફોર ધેર ડાયરેક્ટ બેનિફિટ. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 4, ફોર્મ 5 ગ્રુપ્સ એન્ડ પ્રિપેર અ સ્પીચ ફોર 1 minute ઓન એની વન ઓફ ધીસ સિચ્યુએશન પ્રેઝન્ટેડ ટુ ધ ક્લાસ. તો અહીં આપણે 5 જણનું ગ્રુપ બનાવવાનું છે અને ઉપર જે આપણને કેટલાક જે સિચ્યુએશન આપ્યા છે તેના માટે કોઈ પણ એક ટૉપિક પર 1 મિનિટની સ્પીચ બોલવાની છે અને તેને ક્લાસમાં પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ છે, અ વુમન ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ચિપકો એડ્રેસિવ વિલેજ મીટિંગ.
તો અહીં આપણે લખીશું પ્રણામ ટુ ઓલ elderly members and love all who are assembled here. We are here together to exchanging our reviews in a very serious issue. We are all aware of our present situation. We, particularly women, have to have walk a long distance for fuel, food, and water. This is because hundreds of trees in our area has been felled, and day by day forest is being degraded. Should we go along with this situation and getting worse day by day? Let all the male members of our village take the path that will be never cut a tree, and on the other hand show at least 3 trees every month. We all women and children should take oath that we will not let anybody cut down the trees. If we find things worsening and the forest department is not in our favor, we shall go against them. Instead of foreigners, chimerical trees populars, we will instead that they should grow only different kinds of indigenous fooded trees. તો આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ I hope all of you will agree with me and cooperable activity. I am sure with the strong support of you all, we will be able to regenerate our degraded forest. ત્યારબાદ સેકન્ડ છે A Satyagrahi of 1930 recollecting memories of their protest. તો આપણે લખીશું નમસ્તે everyone. I am here to present before you the spectacle of forests getting destroyed in the 30s of the 20th century. For many years, large area of the rich forest resources, particularly of Tehri-Garhwal region, were getting destroyed. The forest of Tehri-Garhwal were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plains. Europeans in Missouri wanted cultivation of new food crops like potatoes. These factories led to large-scale clearing of mixing oak forest. This trade's requirement was to earn money at the cost of the basic need of the village people. Therefore, in 1930, with the people of Tehri-Garhwal being one of them, began a no cooperable movement called Satyagraha. Of course, it was a form of peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws. In that year, a large number of people among us were killed in Tilari by armed forest on the kingdom of Tehri-Garhwal when we formed a protest meeting against official forest policy. એના પછીનું થર્ડ છે We protect the forest because the oak trees are like our children. My warm greeting to all of you. Friends, you are well aware of degradation of forest in the entire region of our Tehri-Garhwal district. You also know it very well how we suffer the consequences the way we have to walk long distances for fuel, food and water. And it has been a dire need to conserve the forest. The forest department has failed to reforest their areas, and now it is only we who can see forest being degraded. We will not allow anybody to fell trees. We will embrace trees and strengthen the movement. Oak trees are like our child or children, and we will never let them be felled at any cost. If we cannot save them today, our lives will be in dangerous tomorrow. So let's join hand and save them. ત્યારબાદ fourth છે A member of MMD talking about forest guard event. Dear all dear ones, we all know that some of our men of their petty benefits have joined the forest department. Now they are overworked by the department to fell trees. You know what importance these trees in our Kangad area hold for us. We have had several conflicts with these men, but this is not a remedy.
Why should we enter into any kind of friction with our own people? We have been confronting for last 4 months and have been united now. Our Mahila Mangal Dal will have to show off our strength and ensure regenerating the degraded forest. We tried to raise contributions on the basis of the number of cattle owned by each of our families and employed forest guards. But presently, this arrangement has turned ineffective since the guards have become negligent. Now, back up, let's guard forest ourselves without relying on others. ત્યારબાદ ફિફ્થ છે અ ચિપકો એક્ટિવિસ્ટ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ મેથડ્સ ઓફ સેવિંગ ટ્રીઝ. તો આપણે લખીશું, હેલો એવરીબડી, I think all of you know me very well since I have been working with Chipko, a huge tree movement for quite some time. My dear friends, all our efforts to save forest have turned fertile. The forest department takes such decisions that can help raising revenue to the statue government. The guards of the department are also dishonest and negligent. Under this circumstance, it becomes our duty to save trees from being felled and prevent degradation of forest. Let's all join hands, particularly women and children. If we find any woodcutter trying to fell a tree, we will confront him and prevent him from felling the tree. If someone seems desperate in cutting a tree, women and children from among us will huge the tree or hug the tree so that nobody would dare to fell it. Let's jointly bring pressure on the forest department not to take any adverse action against conservation of forest. Let's try by all means to reforest the degraded areas. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 5 છે, ટીક માર્ક ધ કરેક્ટ ક્વેશ્ચન્સ. અહીં આપણને ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે તો તેના માટે સાચા ઓપ્શન પર ટીક માર્ક કરવાનું છે. ફર્સ્ટ છે, ધ ટ્રી લવર્સ કમ ફોરવર્ડ ટુ સેવ ફોરેસ્ટ મીન્સ, તો એ થશે ઓપ્શન સી, ધ ટ્રી લવર્સ માર્ચ ટુ સેવ ફોરેસ્ટ. એના પછી સેકન્ડ છે, ઇમેજિન ધેટ યુ આર ધ લીડર ઓફ ધ ચિપકો મુવમેન્ટ, યુ શુડ નોટ એડવાઇઝ ધ પીપલ ટુ, તો એ થશે ઓપ્શન ડી, ઇન્સ્પાયર પીપલ ફોર ડિફોરેસ્ટેશન. તો હવે એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે યુરોપિયન ડિડન્ટ વોન્ટ લાર્જ ફોરેસ્ટ બિકોઝ દે વોન્ટેડ, તો તે થશે ઓપ્શન ડી, ટુ ગ્રો ફૂડ આઇટમ્સ દે લાઇક્ડ ધ મોસ્ટ. એના પછીનો ફોર્થ છે, ચિપકો મુવમેન્ટ વોઝ સ્ટાર્ટેડ ટુ, તો એ થશે ઓપ્શન સી, ઓપોઝ ધ કટિંગ ઓફ ટ્રીઝ. એના પછીનો ફિફ્થ છે, ધ હિલ સાઇડ પીપલ ઓફ યુપી ઓપોઝડ, તો એ થશે ઓપ્શન સી, ધ કોમેરિકલ કટિંગ ઓફ ટ્રીઝ ઇન ધર એરિયા. એના પછીનો હવે આપણો ક્વેશ્ચન 6 છે, મેચ કોઝ વિથ ઇફેક્ટ્સ. તો અહીં આપણે કારણ અને ઇફેક્ટને જોઈન્ટ કરવાના છે. તો આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે ફોરેસ્ટ પ્રોડક્ટ, તો તે થશે અર્નિંગ ફોર હિલ સાઇડ પીપલ. ત્યારબાદ છે કોમેરિકલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સિટીઝ, તો તે થશે ડિક્રીઝ ઇન વોશિંગ અવે ઓફ સોઇલ્સ. થર્ડ છે અનફેવરેબલ ફોરેસ્ટ પોલિસી, તો એ થશે ચિપકો મુવમેન્ટ સ્ટાર્ટ્સ અને બેન ઓન કટિંગ ટ્રીઝ અબોવ 1000 મીટર, તો એ થશે ડિફોરેસ્ટેશન. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 7 છે, પુટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો અહીં આપણને આપ્યું છે ફર્સ્ટ કે પીપલ સાયલેન્ટલી એક્સેપ્ટ ન્યૂ ફોરેસ્ટ પોલિસી, તો એ થશે ફોલ્સ. ઇન ચિપકો મુવમેન્ટ ધ સોશિયલ વર્કર્સ એમ્બ્રાસ્ડ ધ ફોરેસ્ટ ટ્રીઝ, તે પણ ફોલ્સ. ઓલ વિલેજર્સ અર્ન્ડ ધેર લિવિંગ ફ્રોમ ફોરેસ્ટ, તો તે પણ થશે ફોલ્સ. ત્યારબાદ ફોર્થ છે કે ફોરેસ્ટ પીપલ બાય ફ્રૂટ્સ એન્ડ ફાયરવુડ ફ્રોમ ધ લોકલ માર્કેટ, તો એ થશે ટ્રુ. પીપલ લિવિંગ ઇન ફોરેસ્ટ ડિપેન્ડેડ ઓન લોકલ માર્કેટ ફોર ધેર એવરીબડી નીડ્સ, તે પણ ટ્રુ. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 8, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 3 to 5 સેન્ટેન્સીસ ઇચ. તો અહીં આપણને 3 થી 5 વાક્યોમાં જવાબ લખવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ આર ફોરેસ્ટ યુઝફુલ ટુ હિલ સાઇડ પીપલ. તેનો આન્સર થશે, ધ ફોરેસ્ટ આર ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમિકલ ઓફ ધ હિલ વિલેજર્સ.
Green leaves and grass provide fodder for the animals. Their dung is used as fertilizer for the croplands. Dry twigs and branches are the only source of domestic cooking fuel. The forest also provide large supplies of fruits, edible nuts, fibers, and herbs for local consumption. તેના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વોટ આર ધ રીઝન ફોર લોન્ચિંગ અ સત્યાગ્રહ બાય ધ વિલેજર્સ ઓફ તેરી ગઢવાલ એરિયા? તેનો આન્સર થશે oppressive forest laws completed. The people of Tehri Garhwal launched a non-cooperable movement called Satyagraha, is a form of a peaceful resistance to obstinate justice. For many years, the forests of Tehri Garhwal were being degraded and large areas of rich forest resources were getting destroyed. There was clearly a contradicting between the villager people's best needs and the requirements of the state to earn money. ત્યારબાદ થર્ડ છે, how did the man and woman of Kangad find themselves in opposite camps? તેનો આન્સર થશે the forest of Kangad had already become dragged. In that year, the forest department decided to fell it. It was particularly women of Kangad rather than men who had to walk a long distance for fuel, fodder, and water. So they were determined to save the last patch of trees. The men of Kangad were offered by work by the forest department to fell the trees. As a result, there was a conflict between the village men and women. ત્યારબાદ ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, how did MMD help the forest department in reforestation? In 1980, the Mahila Mangal Dal agreed to help the forest department in tree planting. They dug 15,000 pits, but unfortunately, they found that the department was only interested in planting popular foreign commercial trees. The women refused to allow planting of populars of foreign commercial trees. Instead, they forced the forest department to plant different kinds of indigenous fodder trees and that would benefit them directly. તો આપણે આ રીતે એના જવાબ લખીશું. તો અહીં આપણા તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.